kibaranga abana bantu niyo bari mu bihe bitari sawa bahuye na rejection bitagenze neza bahora bari excited, bahora bafite imbaraga zo gukora niyo byaba bitagenze neza ku munsi. It means even if they fail, they are still happy. niyo abantu batumiye ba muri rejection burya abayishimye nabo. Even if they fail, they can still smile. Nuko tutakunze uyu munsi ariko arakomeza bafite akamwenyu mu maso. Because they don't take failure personally. Kubera ko ntago intsinzwi bayifashe nkaho ari bo yoherejweho gusa. Ubwo twabonye ko intsinzwi ni igice cy'intsinzi. Okay? Number 3, they don't only think about today and tomorrow, they think the future. Kubera ko ntabwo baba bari gutekereza uyu munsi gusa, ahubwo baba bari gutekereza ibintu by'igihe kirekire no kuri ejo hazaza bari kubatekereza. And for you to have that long-term vision, they choose the right experiments. Hanyuma kubera ko twabonye ko baba bafite ibintu byinshi baciyemo, icyo bakora bahitamo icyanya cyo gikora cyane gusumba ibindi. Say for example, experiment number 1. So this is the method. If it fails, okay. If it's okay, but if experiment B is okay, they will choose experiment B. Niba wenda yarakoze akantu runaka akabona ntabwo kakoza neza, ashobora gukora n'akantu. Niba yatumiye umuntu wenda uyu munsi akabona uburyo yamutumiyemo ntabwo bwakoze neza, ubwenge akabona nibwo bwakoze neza, azakomezanya n'ubwo yagerageje ejo. And of course, every time they fail, they learn from those failures. Buri gihe iyo bahombye mu buryo runaka bigira kuri iryo kosa nyine ryabaye cyangwa se kuri icyo gihombo cyangwa se kuri iyo ntsinzi yabaye uwo munsi. Okay, so let's say if they failed from prospecting, if they failed from inviting, they will going to sit down, they internalize what is my mistake, and they will going to do it correctly so that next time it will be effective. Niba bitagenze neza mu kurambagiza cyangwa se muri prospecting cyangwa se bitagenze neza mu gutumira, abishyira mu mutwe akamenya aho byapfiriye ejo akabikosora. All right, 6. So they iterate to awesomeness. It means they still excited for what they are doing. 7, they pivot if necessary. It means if they are going to a wrong direction, they go for U-turn. Okay, they pivot. So it means they change the way. Nuko iyo hari ahantu bitari kugenda neza bashobora no guhindura nabyo nta kibazo. Bagahindura iyindi nzira n'ibyo yarari bari ko bitari gukora neza cyane. Okay, so that's the characteristics of people with high FQ. So number 5, effective presentation. Wibuke turi kwiga essentials of success. Ni ibintu byadufasha gutera imbere cyane. Now,